লাইটটি তৈরি করতে আপনাদের প্রয়োজন হবে এই ধরনের পুরাতন ব্যাটারি। আরও প্রয়োজন হবে লাইটের ক্যাসিং, প্রয়োজন হবে একটি 4 ভোল্টের এলইডি প্লেট, আরও প্রয়োজন হবে এই ধরনের চার্জিং সকেট এবং একটি 1K রেজিস্ট্যান্স, একটি ডায়োড, আরও প্রয়োজন হবে একটি ইন্ডিকেটর বাল্ব। তো সর্বপ্রথম আমরা 4 ভোল্টের এলইডি বাল্বের প্লেটটি সরাসরি ক্যাসিংয়ের বাল্ব সেকশনের মাঝখানে সুন্দরভাবে একটি স্ক্রু দিয়ে আটকিয়ে দেব। তো ভিডিওটি পুরোপুরি ফলো করলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে কাজটি দেখিয়েছি, ঠিক সেভাবে আপনারা কাজটি করলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। এবং যেখানে বুঝতে পারবেন না সেখানে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেব ইনশাল্লাহ। তো অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। Up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here